Equal Measures 2030 is a collaboration of national, regional, and global leaders from feminist networks, civil society, international development, and the private sector. We connect data and evidence with advocacy and action on gender equality to transform the lives of women and girls and realize the Sustainable Development Goals. This week, world leaders are gathering in New York at the United Nations General Assembly. High on the agenda is gender equality. The Gender Equality Accountability Framework will also be launched tomorrow at the UN General Assembly, which will support to hold world leaders to account for the ambitious commitment made last year to accelerate global progress towards gender equality. Earlier this year, EM 2030 has launched the 2022 SDG Gender Index, which sounds the alarm on global progress towards gender equality and unveils a blueprint for change. The results paint a picture of a world moving too slowly, even before COVID-19. And we know that ongoing crises like climate change to conflict uncover and undermine the fragile gains achieved so far. So today we gathered to discuss the index findings with our national and regional partners. These are fierce feminist activists from around the world, and they will be sharing their perspective from different diverse contexts on today's main gender equality challenges. So join me in welcoming today Frida Gituku, the Executive Director of Roots Kenya, Alison Holder, the Executive Director of Equal Measures 2030, Danessa Luna, Executive Director of Asogen in Guatemala, Umingom, Project Lead at Réseau Sigil Jigéen in Senegal, Dr. Nilangi Sardepande, Project Anchor at Sahaj in India, Siva Tanentiran, Executive Director of the Asian Pacific Resource and Research Center for Women, ARO, Marina Gallego Zapata, National Coordinator at Ruta Pacífica de las Mujeres in Colombia. First, I would like to welcome Siva Tanentiran, who will share some opening remarks reflecting on the significance of this moment the world faces today in terms of gender equality and key priorities for achieving the SDGs and generation equality commitments. Thank you so much, Saran. And on behalf of the Equal Measures 2030 Partnership and ARO, as chair of our Partnership Council, I would like to thank everyone for joining us today. The EM 2030 Partnership is a strategic partnership to help measure at the global level progress that has been made towards gender equality. And in this regard, I would also like to acknowledge that the EM 2030 Index is a comprehensive tool that is a representation of the commitment and efforts of EM 2030 partners towards advancing gender equality and achieving the SDGs. Data is crucial because what gets measured is what gets funded. And if we are serious about gender equality, we have to have investment in gender data. Among all of the goals and targets set out in the SDGs, achieving gender equality and empowering all women and girls is the most ambitious and critical for humanity. And I don't say this simply because I'm a feminist and a woman. Gender equality is not only enshrined within Goal 3, but is also cross-cutting across all of the SDGs, for example, poverty, education, health, and climate change. And even though progress has been made towards empowering women globally to live their lives autonomously, the 2022 SDG Gender Index shows that the world still lags across a range of indicators, including targets to eliminate violence against women, ensuring representation of women in politics, and universal access to sexual and reproductive health and rights. However, the COVID-19 pandemic has also resulted in the stalling of attaining progress in the last 2 years. Increasing violence against women and girls and children has been noted in almost every country.
This went hand in hand in the economic disempowerment of women as we were driven out of the labor force, girls dropped out of school, and the care burden shouldered by us increased drastically across every home and every country. The global crisis exposed intersecting vulnerabilities faced by women and girls in the form of deepening poverty, cutting off access to critical social services like schools and sexual and reproductive health services, and not recognizing women as being primary recipients of aid and cash handouts in their family. Whilst the COVID-19 crisis was a global health crisis, investing significantly in public health services and social services has been lesser emphasized in the back to normal. Health systems broke during the pandemic due to the long years of underinvestment in the system, and health system strengthening for future pandemic preparedness had not been significantly noted in health budgets. We have also witnessed the vaccine inequity, which has left most of the world without access to COVID vaccines and health equity. In Asia, we have also witnessed the devastating impact of climate change. And in 2022, we experienced high temperatures, frequent droughts, torrential rains, floods, and other extreme weather events. As I speak, 1/3 of Pakistan is flooded, with 33 million people being affected. Loss of homes, the one big investment any family makes, loss of livelihoods, livestock is devastating. Just earlier in the year, Bangladesh too experienced severe flooding. Every crisis takes women and girls back. A feminist response to crisis and achieving a just and sustainable world is a necessity. Back to normal won't simply do for women and girls of the world. The Generation Equality Forum is a landmark step towards creating a multi-stakeholder and innovative platform, and the 6 action coalitions with its commitments offer an important opportunity towards co-creating and pushing forward and implementing an action plan targeted towards systemic changes towards a feminist future. Arrow, as an action coalition leader on SRHR, is committed to working with youth movements, women, and feminist movements in order to build solidarity, strengthen capacity, ensure vociferous advocacy towards challenging these macro structures and ensuring that the rights of women and girls are upheld, rights promised to us through our constitutions and the human rights frameworks that our countries have ratified. Today, we have the immense pleasure and honor to hear from advocates about the challenges and opportunities in our roadmap to achieving gender equality. We hope today is the start of a powerful and important conversations that you will all take back to your programs, advocacy, countries, and regions. As feminists and gender equality advocates, we hold a depth of knowledge and we are well positioned to use the index data to draw attention to the specific rights and needs of women and girls within discriminatory structures. Thank you. Thank you very much, Siva, for the very powerful message and your energy as well. Thanks a lot. Next, we'll hear from Alison Holder, the Executive Director of Equal Measures 2030. She joins us from New York today, where she's attending the UN General Assembly after a 2-year break because of the pandemic. Alison will share some of the key findings of the SDG Gender Index, and she will also share reflections on this year's UN General Assembly. Over to you, Alison. Great, thank you, Saran. You can hear me, yeah? Good. Okay, well, I'll take just a few moments to frame our discussion today with findings from the Equal Measures SDG Gender Index. For those who aren't familiar with the tool, it is the most comprehensive index available for tracking and comparing gender equality around the world. Covers 144 countries and 56 key gender equality issues, and it's also aligned to the SDGs. So our latest index data came out in March of this year, and what did we find? Well, Saran already alluded to the fact that we are sounding the alarm on gender equality, and the index unfortunately reveals that global progress has been slow and marginal at best, really, over the past 5 years. We also found that less than a quarter of countries are making fast progress towards gender equality, while a third are making no progress, or worse still, are moving in the wrong direction. So we'll move to the next slide, please.
But what does this slow global progress on gender equality mean for the future if the pace continues? As Melinda French Gates showed using data from our SDG Gender Index in her essay for the Goalkeepers report, it means that at the current pace, global gender equality will not be achieved until the year 2108, at least 3 generations later than we had hoped. Saren mentioned I'm speaking here from New York, where I've been participating in events around the UN General Assembly, and world leaders are gathered here and due every September. So from my experience and time here, do I think that world leaders and the others gathered here at UNGA appreciate the scale of the gender equality challenges our index illuminates? I think there are some hopeful signs and some very concerning ones. On the positive side, I did see that gender equality was a very prominent theme in the Goalkeepers gathering here. And Melinda's voice in the importance of addressing the root causes of gender inequality came through very strongly. This year, all of the recipients of the Goalkeepers Awards were women. And it was exciting for me to hear yesterday, Niger's president joined the Goalkeepers event. He described himself as a gender warrior, and he had some really clear data and analysis to hand about how gender inequality is holding back progress in Niger. I also felt really hopeful last night at the launch of the Alliance for Feminist Movements, where we saw governments including Canada, the Netherlands, Mexico, France, Ireland, and Malawi all committing to work together with civil society, philanthropy, and others to support the work of feminist movements. So that's some of the good reflections from the week. On the other hand, I leave New York today also with some major concerns. I remain concerned that issues here still get discussed very much in silos, with the education constituencies over here and health over here and climate over there. And it makes it too easy for world leaders to approach action on these issues as a discrete to-do list that they can tick off in order of perceived priority. And as the partners you'll hear from today know very well, these issue silos reflect underlying and interconnected systems of inequality, exclusion, and oppression. And that is why I love working with feminist movements and organizations so much, because it really is those underlying systems of inequality and oppression that they are always trying to tackle right at the root. Next slide, please. So my final UNGA reflection is that the depressing reality that conflict and issues related to men with their weapons always dominates the agenda here in New York. And I'm reminded of this finding you can see on the slide from our index, that 2/3 of countries increase their military spending over recent years. As gender equality advocates, we always seem to be fighting for scarce resources, but this isn't the case when it comes to weapons and war. The talks at UNGA are dominated by conflict, and even the city of New York, for those of you who have been here at this time of year, it feels so heavily militarized, and there's security and sirens constantly, and it's kind of tough to dream about feminist futures with that backdrop. Next slide, please. But to wrap up and end on a bit of a more positive note, I do feel positive that if we listen to feminist movements and organizations around the world, what needs to be done is clear. Our Equal Measures Back to Normal report outlined a blueprint for change, and we drew that from the findings from our index data and also from the experience and knowledge of our partners and wider networks of feminist allies. In the report, we highlight 6 key actions, including reforming and fully adopting equality laws, investing in public services, ensuring equal leadership, voice, and representation of women, tackling gender data gaps, supporting feminist movements, and focusing especially on girls and young women. So I feel hopeful about the vision embodied in that type of blueprint. And I also feel very hopeful about the work that our partners are doing to drive change in their contexts. So let's hear from them. Alison. So from what I've gathered, we must break silos, and we all know that. We really try to do that. We have the right tools, we need to use them. And I really like the part around equal leadership voices. And so I'm happy that now we'll hear from our panel of speakers from EM 2030 partners, national partners organizations. Our partners work in very different contexts and on a wide variety of issues, but all are working to use that data and evidence to influence progress, policy change on gender equality.
We will have time for our audience questions and answers at the end, but feel free to post your questions in the chat box. As we go along, we will collect them to ask our speakers once everyone has spoken. So we will start, it will be in 3 parts. The first part would be a sort of conversation between Nilangi and Umi, Nilangi in India and Umi in Senegal. We know that gender equality cannot be achieved without access to sexual and reproductive health care and full sexual and reproductive rights. The first 2 speakers will share their reflection on how their countries are faring in terms of sexual and reproductive health, particularly around among young people. I just want to flag that apparently there is an issue, the chat box is disabled. So if we could enable it for people to ask questions, that would be great. They can use the Q&A box, not the chat box. Okay, so sorry, I said chat box, but it's the Q&A box. So please use the Q&A box to ask your questions. We will start in India with Nilangi. India is home to more than 300 million adolescents and young people. What do we know about India's progress on ensuring voluntary and safe SRHR? What are the challenges and emerging opportunities? Namaste. Yeah. So basically, India often talks about the demographic dividend that we have so many young people. So, and how it is going to boost our economy. But actually, if we look at the kind of investments we are making to make these young and adolescents as a healthy, educated, skilled people who have access to employment, we see that definitely there are huge gaps. I will just focus on the sexual and reproductive rights. So like the Equal Measures 2030 SDG Gender Index has brought out so well that progress is happening, but I think the pace at which it is happening is far, far from what we would expect it to be. So for today, a girl who is a 15-year-old, it will take, like when she reaches at the age of 100 years, that will be the time when all women in India will get access to modern contraception. So today, just like 1 in 4 women is getting that access. So that is definitely a challenging, like one of the challenges that the young people are facing in India. Secondly, if we see even within the region, India is like faring 11th out of the 24 countries with the score around the access to contraception is just 74, which is quite close to what is the regional score. So though on one hand, we like project ourselves as a country which is doing a lot for its citizens, probably the gaps are quite huge. If we look at the other sexual and reproductive rights, starting from like period poverty, what we are calling nowadays, even the basic access to sanitary napkins is a challenge for several girls. Like almost 20% girls are not able to use hygienic products. There are states where almost 50% girls don't have access to the sanitary napkins or clean hygienic products. So that doesn't only lead to infections, but these are reasons which are leading to dropout from school. So, and there are, considering the kind of patriarchal or the culture we live in, the huge taboos around menstruation, they stop women from participating when they are menstruating. So, even after so many years, we are not able to convey this simple message around what is the science behind menstruation. So that is definitely a concerning fact. Second area which needs concerted efforts is the child marriages. So child marriages have definitely come down, but still, like the recent UNICEF report in like 2 years back, it has showed that around 20% women are girls are married before the age of 18 years. And with COVID, like we don't even have documentation if girls are getting, and we have heard from our field experiences that girls are being married off early because the parents are not able to take care because of the poverty and loss of wages and all those issues. So child marriage is definitely a concern. We can imagine like the girl is married before the age 18 and she doesn't have access to contraception. So obviously the result is early childbearing, and if 7% girls in the age of 15 to 19 have already started
childbearing, which is, and also because then that is also leading to maternal mortality. So there are states, and like India, when we talk about India, it's a big country. All of us know that there are so many, this interstate inequalities are quite high. So there are states like Tripura where almost 22% of girls have actually begun childbearing in the age of 15 to 19. And these are some of the states, like another state, Assam, which is then highest in the maternal mortality. And these are most vulnerable girls who are pushed into marriage and then subsequent childbearing. Again, going forward, I'll say that access to safe abortion services is one big area. And I think for most of the countries that has become a challenge. In India, there was one good thing that there was the amendment in the act, and now there is one clause like a failure of contraception, which was earlier only for married women. Now it is irrespective of the marital status. But if you see, and like I'm saying that again, the most vulnerable are these below 18 girls, because we have another law which is for protecting children from sexual offenses, but because it makes the reporting mandatory, parents are not willing to take the daughters to hospitals or safe abortion services. So on one hand, we do see the strength of having these kind of laws, but when actually they are being implemented, the doctors feel that they don't want to get into all this stuff of reporting to the police, and also straight away they are denying services if they even feel that the girl is below 18 years of old. Otherwise, they make it compulsory that they have to produce some kind of evidence of their age to ensure that they are not below 18. And all these things are adding to the already challenges women are facing in accessing safe abortion services. The last point I will say that we lay a lot of emphasis on leave no one behind in the SDGs framework, but all that I have talked and all that evidence that I could bring out was only for like girls have there is no specific evidence for girls who are from marginalized communities, including sexual minorities, religious minorities, tribal areas, or young people with disabilities. So like I was looking at one of the government reports, and I just put a keyword of disability, and that entire Youth in India report 2022, there is the word disability is not mentioned. So that like I'm saying that what Siva was saying, that what gets measured, like if you talk about it, then only something will happen. So if you are not even talking about young people from marginalized communities, probably we are far away from achieving SRH for all in India. Again, just to end, definitely some progress is happening, but it is not at the pace that we would like it to happen. Thank you. Thank you so much, Nilangi. Again, thank you for emphasizing the fact that progress is happening, but not at the pace that we're expecting. Next, we'll move to Oumi from Senegal, and I will ask the question in French for Oumi. Quels progrès ont été réalisés et quels obstacles Sorry, it's because I still hear the translation. I had to change because it made me jump. Quels progrès ont été réalisés et quels obstacles subsistent pour les jeunes en matière d'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive, et que faut-il faire de plus pour que les besoins de tous les jeunes soient satisfaits d'ici 2030? Merci beaucoup, Sinayad. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Oumingom, je suis chargée de projet au niveau du réseau Sigil Jigéen, une organisation de défense et de promotion des droits des femmes. Alors, je suis très honorée en tant que jeune de répondre à cette question sur la santé de la reproduction des jeunes au Sénégal. Et je tenais d'abord à rappeler que le Sénégal est considéré comme leader dans le domaine de la planification familiale en Afrique de l'Ouest, parce que notre pays a entrepris diverses initiatives pour atteindre ses objectifs de promotion des droits sexuels et reproductifs au Sénégal, à travers l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de programmes qui favorisent l'accès aux produits et aux services de contraception pour les femmes. Les dernières données également, surtout de l'indice du genre, montrent que le Sénégal se classe en 14e sur 28 pays d'Afrique subsaharienne en matière d'accès à la contraception moderne.
Et également qu'une jeune fille de 15 ans qui vit au Sénégal, aujourd'hui peut s'attendre à atteindre la trentaine au moment où toutes les femmes du pays auront accès à une contraception moderne, si bien sûr l'expansion rapide observée depuis 2015 se poursuit. Ceci nous montre qu'au Sénégal, bien vrai qu'on a eu à faire beaucoup d'initiatives vraiment pertinentes, on fait face également à de nombreux défis. Et parmi ces défis-là, permettez-moi de citer d'abord la mortalité maternelle qui reste toujours élevée dans notre pays. Actuellement, et selon les dernières données obtenues au Sénégal, 392 femmes meurent sur 100 000 naissances vivantes. Également, au Sénégal, on a un taux de prévalence contraceptive très faible. On est actuellement à 21%. Aussi, parmi ces défis-là, il faut noter que depuis 2008, le Sénégal a une loi sur la santé de la reproduction qui a été votée volontairement par son Assemblée nationale. Mais il s'est avéré que depuis 2008, cette loi-là n'a pas encore de décret d'application, ce qui bloque un peu l'accessibilité à ces services et à ces produits contraceptifs, surtout pour les jeunes adolescents et les adolescentes dans notre pays. Et à cela s'ajoutent également les grossesses précoces et une mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle, parce qu'au Sénégal, dans beaucoup d'écoles, on n'a pas vraiment de structure adaptée pour favoriser une meilleure gestion de l'hygiène menstruelle et dans l'intimité pour les jeunes filles. Et on a noté surtout avec l'avènement de la crise sanitaire de Covid que beaucoup d'actions qui ont été faites pour réduire le taux de grossesse précoce n'ont pas abouti. Actuellement, on fait face à une augmentation vraiment du taux de grossesse précoce, surtout en milieu scolaire. Et ce qui fait que beaucoup de jeunes filles abandonnent leurs études. Également, au Sénégal, on a un faible accès à l'information et aux services de SR pour les jeunes et les adolescents parce qu'on est dans un pays où voir une jeune fille fréquenter un service de planification familiale si elle n'est pas mariée est très mal vu. Cette fille-là peut être l'objet de plusieurs discriminations ou stigmatisations. Également, on fait face aussi à un défi de mobilisation de ressources pour améliorer l'accès, la disponibilité, mais également l'utilisation des services et produits de santé de la reproduction, surtout pour les jeunes. Parce que l'avènement du COVID-19 nous a montré que les partenaires se retirent de plus en plus. Mais on a vu que la compétence au Sénégal, la santé est une compétence transférée. Mais les collectivités territoriales n'ont pas encore cette idéologie de financer la santé de la reproduction pour les adolescentes et les jeunes également. Et comme défi, j'aimerais citer la déconstruction des idées reçues et l'enrôlement des religieux. Parce qu'on a eu à faire, nous, le réseau Sigil, plusieurs initiatives pour amener nos décideurs à voter le décret d'application de la loi sur la santé de la reproduction. Mais à chaque rencontre, ce qu'ils nous disent, c'est aller voir les religieux, aller voir les leaders communautaires, parce que cette loi-là est un peu ambiguë. Cette loi-là n'est pas comprise par la population. Parce qu'au Sénégal, jusqu'en 2021, quand on parle de santé de la reproduction, les personnes pensent que c'est pour pervertir les jeunes, c'est pour les amener à la perversion, c'est vraiment dans de mauvais termes. Donc, ceci pose également un défi. Et comme dernier défi, parce qu'il y en a énormément, mais le dernier que j'aimerais citer, c'est la masculinité positive. Au Sénégal, toujours là, des hommes qui pensent que les affaires de santé de la reproduction ne les concernent pas. Il y a beaucoup d'hommes qui conseillent à leurs femmes, surtout à leurs jeunes femmes, de ne pas avoir recours à des produits contraceptifs, disant que ce sont des mauvais produits et qu'il y aura des conséquences néfastes après. Donc pour nous, enrôler ces hommes-là, enrôler les leaders religieux est un défi capital pour pouvoir avoir vraiment gain de cause par rapport aux objectifs que notre pays s'est fixés et surtout à l'horizon de 2030 des ODD. Mais fort heureusement, on a actuellement beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités qui, positives que nous sommes, nous pensons que vraiment ces possibilités nous permettront dans les plus brefs délais d'atteindre les résultats escomptés. Et parmi ces opportunités-là, il y a le fait que récemment, on a eu à installer la nouvelle législature en 2022. Également, il y a de cela une semaine installé un nouveau gouvernement et des élus locaux.
Et pourquoi nous pensons que ceci est une opportunité pour nous? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes vraiment qui ont intégré ces instances de prise de décision. Et la plupart de ces jeunes également avaient été sensibilisés et informés sur l'importance surtout de voter le décret d'application de la loi sur la santé de la reproduction au Sénégal. Et comme autre opportunité au Sénégal, il faut savoir qu'actuellement, on a une société civile très engagée sur les questions de santé de la reproduction pour les adolescents et des jeunes. Il y a beaucoup de consortiums qui sont mis en place et des consortiums qui sont soit pour renforcer la sensibilisation au niveau des communautés, soit pour aller renforcer la sensibilisation au niveau des religieux, ainsi de suite. Et au Sénégal, on a vraiment une task force de jeunes très dynamique parce que si on revient un peu 5 ans en arrière, les jeunes n'étaient vraiment pas trop impliqués dans les questions de santé de la reproduction alors qu'ils étaient parmi les plus vulnérables. Mais la société civile a réussi vraiment à enclencher ces 5 dernières années beaucoup de jeunes et à mettre en place une task force de jeunes qui plaide au niveau des décideurs pour la signature du décret d'application de la loi SR. Et également, il faut rappeler qu'on a notre pays, le Sénégal, qui a pris beaucoup d'engagement lors du Forum Génération Égalité. Et rappelons qu'on est à la veille de la conférence internationale sur la planification familiale qui se tiendra au mois de novembre en Thaïlande. Et notre pays, le Sénégal, avec les organisations de la société civile, participera également à cette rencontre d'envergure. Et on croit que ce sera une opportunité parce qu'il y aura des pays qui ont déjà signé le décret d'application de la loi sur la santé de la reproduction que le Sénégal va rencontrer. Et si ces pays-là partagent leurs bonnes pratiques, normalement, nos décideurs pourront s'en référer pour pouvoir améliorer notre cadre réglementaire. Et pour terminer également, le Sénégal, lors de la dernière session de partage du rapport volontaire sur les objectifs de développement durable, a pris de nouveaux engagements. Et parmi ces engagements, surtout par rapport aux engagements politiques, le Sénégal a volontairement pris l'engagement d'accélérer le processus de révision de cette loi sur la santé de la reproduction, de voter le décret d'application également et de mobiliser des ressources pour renforcer l'accessibilité aux services et aux produits contraceptifs et surtout pour les adolescentes et pour les jeunes. Voilà en gros ce que j'avais à partager avec vous par rapport à notre situation sur la santé de la reproduction. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mie, et merci beaucoup d'avoir rappelé les différents obstacles comme les idées reçues, le fait qu'il fallait impliquer les leaders communautaires à partager le message et à informer, mais aussi de rappeler qu'il y a beaucoup d'opportunités, notamment un nouveau gouvernement, mais aussi l'engagement très actif de la société civile et des jeunes Sénégalais et Sénégalaises. Bonne chance pour le forum sur le planning familial, la planification familiale, et j'espère que vous aurez encore plus d'opportunités pour faire du plaidoyer. So now I'll switch to English and then it's going to be Spanish because our next speaker is Danessa, our national partner from Guatemala. And we are going to talk about another major barrier to the achievement of gender equality globally, which is the persistence of high rate of gender-based violence. ASOGEN is an organization that has been doing important work on issues of violence against women in Guatemala. So I'll switch now to Spanish. I had to also switch the translation, sorry about that. Danessa, ¿qué sabemos sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres y el acceso de las mujeres a la justicia en Guatemala? ¿Y qué más hay que hacer para garantizar que las mujeres de su país puedan vivir una vida libre de violencia? Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Danessa Luna, yo represento a SOGEN, como ya se había indicado anteriormente. Me da un poco de pena y vergüenza hablar un poco de esta situación.
porque veo que en los países anteriores que ya pasaron, hay un poco de avance en el tema de la igualdad de género, salud sexual y reproductiva. Pero en el caso que me corresponde a mí hablar sobre los avances o los progresos que hemos tenido en materia de prevención, sanción, erradicación de la violencia contra las mujeres en Guatemala, en realidad, en vez de avanzar o progresar, Guatemala ha retrocedido. Creo que somos uno de los peores países de la región a nivel de Latinoamérica, que estamos en una posición peor si hablamos de igualdad de género. En el caso de que las mujeres se sientan seguras caminando por la noche, el índice nos ha dicho que menos de la mitad, aproximadamente un 46% de las mujeres en toda Guatemala se sienten inseguras de caminar solas por la noche. Y esto obviamente tiene que ver mucho con el recrudecimiento de la violencia contra las mujeres que ha habido en los últimos años en Guatemala. Por ejemplo, si hacemos una comparación de las mujeres desaparecidas, el promedio que teníamos hace 3 años, por ejemplo, teníamos un promedio de 3 mujeres por día que desaparecen en Guatemala. Hoy en día tenemos alrededor de 5 mujeres al día que desaparecen en Guatemala a nivel nacional. También otro de los indicadores de violencia de género en el país somos, digamos, Guatemala tiene un puesto, la situación de Guatemala se encuentra entre los 15 peores países que tienen una peor puntuación en el mundo. Y esto quiere decir también que, digamos, el gobierno no ha encaminado sus estrategias para poder minimizar y eliminar totalmente la violencia de género en nuestro país. Por ejemplo, hace 5 años recibíamos aproximadamente, o el MP recibía aproximadamente 56,000 denuncias anuales sobre violencia contra las mujeres. La violencia de género sigue siendo uno de los delitos más denunciados a nivel nacional. Y, por ejemplo, el año pasado se registró dentro del MP 70,000 denuncias en un año. Y hoy en día llevamos 138,000 denuncias, ¿verdad?, que ya se registran en el Ministerio Público. Es decir, la violencia contra las mujeres ha aumentado en el país, pero también se ha recrudecido las formas de violencia que se presentan hoy en día en Guatemala. También el índice de género nos da ciertos parámetros en indicadores sobre mujeres víctimas de femicidio. Y, por ejemplo, a pesar de que ha mejorado en una puntuación en el 2014, que quedó en 20 puntos Guatemala, la peor puntuación para Guatemala se obtuvo en el año 2019 con 35 puntos, ¿verdad? Y quedó muy por debajo del promedio regional, que son 61 puntos, y se ubicó en el puesto número 13, de 13 a 16 países de la región que tienen las altas tasas de femicidio en América Latina. En acceso a las mujeres, Guatemala también ocupó un mal lugar en la región en el año 2020, ¿verdad? Quedando en el número 12, en el puesto número 12 de 16 países en la región, ¿verdad? Que abordan el acceso a la justicia de las mujeres. Es decir, que cada vez estamos teniendo las mujeres menos acceso a la justicia en Guatemala. Y esto, por ejemplo, quiero mencionar rápidamente que es una desventaja, ¿verdad?, para las mujeres guatemaltecas, porque con esta situación que estamos viviendo a las puertas de una dictadura en Guatemala, estamos viendo que el acceso a la justicia de las mujeres está siendo cada vez más difícil y está siendo cada vez más cooptado por las
por la institucionalidad digamos, instituciones públicas que deberían de brindar la mejor atención y sanción de la violencia contra las mujeres en Guatemala. Esto podríamos decir primero que es producto de la cooptación de las instituciones públicas del Estado, sobre todo aquellas instituciones que están obligadas a poder sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en Guatemala, como el Ministerio Público. En este caso, el Ministerio Público últimamente ha jugado un papel preponderante, sobre todo para limitar ese acceso a la justicia de las mujeres. Y en este sentido, y puede ser una denuncia pública en este momento, decir que el Ministerio Público en este momento está desestimando las denuncias que las mujeres presentan cada año. Y, por ejemplo, el año pasado se contabilizó que el Ministerio Público había desestimado un 37% de las denuncias presentadas en un año, y hasta el momento se tiene estimado, ¿verdad?, que hay un 85% de desestimación de denuncias por violencia contra las mujeres en el Ministerio Público. También tenemos una institucionalidad bastante deteriorada en el caso del Instituto de la Víctima, ¿verdad? Que este instituto, ¿verdad? Está acusado por obtener plazas fantasmas dentro de su organización, y cuya directora se encuentra en la lista Engels de Estados Unidos, una conocida lista, ¿verdad?, que nombra a políticos corruptos en toda Centroamérica. Entonces, en este caso, digamos, también nos hemos encontrado a SOGEN principalmente en disputa por ciertos casos emblemáticos junto con el Instituto de la Víctima, porque, digamos, los agresores y los abogados de agresores son allegados a este instituto, donde en realidad se estima que hay personas, políticos corruptos, ¿verdad?, y que es una institucionalidad que funciona únicamente para pagar favores políticos. Entonces, si vemos que Guatemala tiene una institucionalidad cooptada, ¿verdad?, por el pacto de corruptos que le hablamos, que le decimos en Guatemala, digamos, una vez que logremos regresar a la normalidad en Guatemala, en realidad no hemos logrado regresar a la normalidad, sino que hemos recrudecido esa violencia contra las mujeres. Está retrocediendo y agudizando la situación de los derechos humanos de las mujeres. Si las tendencias actuales continúan con gobiernos autoritarios como el guatemalteco, ¿verdad?, y sobre todo que hemos visto a nivel de Centroamérica que hay otros gobiernos que están actuando de la misma manera, con una cooptación y un autoritarismo real, vamos a tener que no solo en la región centroamericana, sino en toda la región latinoamericana, vamos a llegar a alrededor de 194.8 millones de mujeres en América Latina y el Caribe, que no se van a sentir seguras al caminar solas por la noche hasta en el año 2030, ¿verdad? Y no solo caminar por la noche, sino la seguridad física hoy en día de las mujeres en Centroamérica, y sobre todo en el caso específico de Guatemala, está siendo una crisis, se está recrudeciendo, y sobre todo por estar teniendo un gobierno totalmente autoritario. Muchas gracias. Muchas gracias, Danessa. Creo que es muy importante tener estas conversaciones entre países y regiones del mundo para también comparar, como lo has hecho al principio de esta conversación. Y creo que espero que hay más oportunidades para tener más esperanza en Guatemala sobre la situación de la mujer, porque la combinación de la corrupción, de cada vez las mujeres tienen menos acceso a la
justicia y de lo que nos dice el índice de género. Creo que es un tema muy importante y más importante que otros países, otras regiones pueden también saber lo que está pasando en este momento. Entonces, muchas gracias y voy a volver en inglés ahora. So I'll switch to English. Excuse me. So yeah, so now we'll go to the third part of the conversation and we will speak to Frida and Marina on the participation on girls and women in public life is not only a core human right, but it's also essential for countries' social and economic health. Yet, progress on women's political participation remains low around the world. And our next two speakers from Kenya and Colombia come from countries that have recently had important elections and will share their reflections on the outcomes and what these means on gender equality. So I'll start with Frida. With recent elections in Kenya, Kenya remains short on the gender principle embedded in the constitution, which requires the state to take legislative and other measures to ensure that more than 2/3 of the government are of the same gender. This was also a critical manifesto for the newly elected government. So the question is, what are the perspectives for women's political representation and gender equality in Kenya? Thank you so much for giving me this opportunity to reflect. I think the process is as good as the outcome. So I want to reflect on the process of our election from the pre-election period to now where we are, the post-election period. Very interesting because during the pre-election period, of course, where the major competing political parties were making their choices and consideration, it is interesting to note that gender was one of those considerations. We actually had 3 out of the 4 presidential competitors. They had the female deputy president. And even for the one who ended up choosing a male deputy president candidate, the gender was also a huge consideration in making that choice. The other thing that we witnessed is appeal from both parties. Now I'm talking about the major competitors, trying very hard to appeal to the women voting bloc, of course, referring them with different identities. There's a party that looks at them as micro-entrepreneurs. There's another party that was approaching them as single mothers. But the idea is that there was a considerate attempt by leading political parties to appeal to the voting bloc of women. And for me, I see that as an opportunity, of course, depending on how the women voting bloc exploit it and leverage on that opportunity. And of course, as long as we can safeguard so that it's not used as a moment for exploitation. So gender was a major conversation during our pre-electioneering period. And up to now, it still is. The other things that we saw is that there was attempts by political party to actually issue, popular political party, issue party ticket to female contestant. And that is important because it's not always what we've experienced in the past. We had more women competing for political seats than before. And we even could see major political leaders, of course, who are traditionally male, endorsing female candidates and supporting the decision for the party to offer them those popular tickets that are very highly competitive to run for seats at the governor level, at the senator level, at the local parliament level, and also at the national parliament level. So if you are analyzing those things as an advocate, as an activist, then you see there's a bit of progress, even in the manner in which political party conduct itself and how they associate with the issue of gender. Of course, it's always a dilemma because you're never sure whether gender is being used as a political currency to mobilize the votes, or it is because the party has really acknowledged that this is a human rights issue that needs to be dealt with, and an issue where we need to make progress. And the jury is definitely out there.
So other things that we've seen, and I think are worth reflecting on, is political parties launching women charters, making a commitment that these are the issues on women economic empowerment. This is our gender promise as a party, and this is an instrument against which us as activists, we can hold them accountable. I don't have the data on the electoral gender-based violence, but out of my own assessment, I would say there were less cases of electoral gender-based violence this time compared to the previous election, where we really had to support a lot of women even to go into hiding. We've seen that the coalition that eventually won has made a promise to actualize the 2/3 gender rule within 12 months, within the first 12 months. And so that is a promise that is in waiting, but it's something that has been expressed at a very high level of leadership. And of course, they've also made a promise that when they go ahead to appoint cabinet ministers, 50% of those cabinet ministers will be women. So we will have a gender balanced, cabinet. But if you look at the outcome of the election, even with all this investment of political parties supporting women with major tickets, the women charter, and some of the political parties waiving nomination fees and offering 50% to the female contestant, the outcome, yes, there is progress, but it is not commensurate, or it is not what we expect. And one thing that I really like about the index is that it doesn't just measure progress, it measures how much progress, and the trends and the pattern and where that progress is actually happening. If you look at the governor level, we had initially 3 governors, now we have 7. So you can argue that we have doubled the number of governors, but the total number of governors in the country are actually 47. So if you do your percentage, 7 out of 47, that threshold is really, it's below even the minimum that is required by law, but it's also very far from us achieving parity. The number of senators didn't increase. We had 3, we have 3. The number of members of parliament were 23. The increment was very minimal. It was around 7. Of course, it is something that we celebrate, but if you look at where we want to go, the fact that we've made commitment by 2030 that we should have achieved parity and all the targets that are in the goal 5, then we can confidently say that the progress is really not enough. But even as we make this progress at the political representation level, there are other things that we should reflect on. Gender equality and even women political participation cannot thrive in an environment of economic crisis or uncertain political governance style. So this is a new government. We can only wait and see how they are going to govern. I think globally, and not just in Kenya, countries are experiencing quite a serious economic crisis, and especially post-COVID and with all the prices of gasoline and food. Issues of women's rights, it's a continuum, a compendium of rights. So we cannot just focus, both as a government and a society, on increasing women political participation without addressing the other things that are tied to it, like ending gender-based violence, the issues of sexual reproductive rights that were talked about, and access to justice. But overall, I will say that for Kenya, I think there is that symbolic leadership, and it is not just a little more women that have come into leadership. It's also women that comes from very different diversity, both culturally, but also in terms of economic class. And also we've seen young women who've actually been profiled and supported literally by political parties through, of course, the nomination to get into parliament. And we know that if they were left to compete in the field on their own, then that would be a very long shot. So we have made progress, yes, but it's not enough. And also depending on how the new government proceeds to implement the other things that complement women political participation so that we can make progress, that is when we can confidently say that Kenya is on the right track, or that we are moving towards the vision, the dream of 2030. Thank you very much, Frida. I really appreciate your honesty. So progress is happening, but it's not enough.
I really like the fact that you also used, you emphasized the importance of using data, of using the index as a tool to see what it really tells us. It's not enough to say we see women, but how many women at which level? And well, one of the, let's say, good progress that you mentioned is, so there is symbolic leadership, but there are women from different backgrounds in terms of age and class. So there is more, it's a bit more inclusive. And from what I understand, we should wait and see how this government is going to address all the interconnected issues that affect women in Kenya in general. Thank you so much. Now I will speak to our national partner in Colombia. I will ask this question in Spanish. And yeah, so I will switch, but okay, I see that it's working now because there was an issue with translations and I think now it works. I hope that it works. If it doesn't, please put a question or flag it and we will. Entonces, Colombia tuvo una elección significativa recientemente y el país acaba de inaugurar a un presidente de izquierda y una mujer afrocolombiana como vicepresidenta por primera vez en su historia. Marina, ¿qué significa este momento histórico para la igualdad de género en Colombia? Bueno, buenos días desde acá y buenas tardes o noches, donde sea de noche. Un saludo pues a mis contertulias, a Alison, muchos saludos, y Sara, por supuesto, y tu español es muy bueno. Bueno, pues quisiera decir que también estamos con buenas noticias, nos sentimos que puede haber oportunidades importantes en este gobierno y sentimos un cambio de contexto importante. Nunca en Colombia la izquierda había tenido oportunidad de gobernar, nunca. Incluso se decía que nunca llegaría porque la estigmatización de los partidos o movimientos de izquierda, de los líderes y lideresas que han estado siempre tratando de tener escaños en el Congreso o incluso ser presidentes, hubo en Colombia en los 90 mataron candidatos presidenciales de izquierda. Todo esto pues dejó como una marca casi de imposibilidad de que la izquierda llegara al poder. Y bueno, esto también es consecuencia de la negociación política que hubo en el 2016 y que pues estamos en todo el proceso de implementación de los acuerdos de paz, con lo cual pues la ruta pacífica ha trabajado en relación a los objetivos de desarrollo con ICO al 2030. Entonces, en este sentido, pues sentimos que hay por un lado, avances que también se dieron por el estallido social del año pasado. En el 2019 también hubo movilizaciones y en el 2021 lo que se denomina estallido social, donde pues muchos sectores muy pobres, muy empobrecidos y sectores pues bastante olvidados, entre comillas, por parte del Estado, donde no les llega la Constitución de Colombia a estos territorios, pues fueron quienes se manifestaron, ¿cierto? Junto con los jóvenes y las mujeres. Creo que todo esto dio un marco para que Colombia por fin quedara, después de unas elecciones muy reñidas, muy difíciles, quedara el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, que es una mujer afro, líder y una mujer, pues, digamos, del territorio y de base. Entonces, pues, estos son buenas noticias en este sentido. También tenemos buenas noticias en este periodo, ojalá la tendencia se mantenga también en el parlamento local.
En el Parlamento Nacional, pues subimos a casi 30% de la participación, estábamos en 10 puntos. Esto también porque el pacto histórico, que es el gobierno de izquierda, pues aplicó aplicó pues la paridad en sus listas y la lista cremallera, o sea, y fue una lista cerrada, así que las mujeres quedaban, si la lista quedaba pues elegida con mayor votación. Esto es importante porque subió, esto quiere decir que hay mecanismos en que podemos subir la participación de las mujeres. En este sentido, pues todo lo que tiene que ver con el avance de los objetivos en relación a las mujeres, pensamos, esperamos, aspiramos a que van a mejorar, a que va a ser un periodo donde vamos a tener unos mejores números en cuanto a avances. Por un lado, pues porque el gobierno pues sí continúa con aquello de la paridad en los ministerios. Los gobiernos locales también han avanzado bastante en esto y esto pues da el índice que nos dio los datos recientes, pues subimos al 79%, que es importante seguir presionando a que esto se dé. En la parte de los ministerios, pues como les dije en esta ocasión, estos 4 años por lo menos en el Parlamento las subimos al 30%. Y bueno, esperemos las elecciones del año entrante cómo van. Y hay pues, digamos, promesas del gobierno actual que nos indica que pues vamos a mejorar los indicadores. ¿En qué sentido? El gobierno, el presidente en el discurso de posesión expuso 10 puntos centrales que van a ser parte de su gobierno y uno de ellos es la igualdad de las mujeres. Entonces, vamos a ver pues los dispositivos porque eso se verá en la medida en que se vayan haciendo. Ayer se reunió con la directora de ONU Mujeres donde se comprometió a hacer el plan de acción 1325 que por supuesto nos impacta de manera positiva en cuanto a la seguridad y la paz de las mujeres y tiene un compromiso muy importante con el hambre, acabar el hambre y esto también pues creemos que para las mujeres es un punto importante. Asimismo, pues en la economía del cuidado se pone al frente y sentimos pues que va a haber algo de avance, ¿no? Quizá pues no logremos lo que quisiéramos más allá de lo que aspiramos, pero es posible que se avance en estos 4 años. Lo otro que también es importante es que el presidente está haciendo ya una política pública de paz total, que quiere decir que va a negociar con la insurgencia que aún no ha negociado, y esto para las mujeres es importante por la inseguridad en los territorios, es grave la situación que están viviendo las mujeres y está buscando salidas de acogimiento, la justicia o sometimiento para otros grupos que no son insurgentes, muy ligados al narcotráfico. Y otro elemento que pues ya también lo puso en Naciones Unidas, que es cómo trabajar frente al narcotráfico desde una perspectiva distinta al prohibicionismo pues, a la ilegalidad que hace que el narcotráfico, el tráfico que va acompañado de tráfico de personas y otras situaciones que agravan la economía y también la estabilidad social, pues sea tratado de una manera diferente en el mundo. Y esto pues creo que es un debate que hay que poner en el mundo y que por supuesto aquí se van a buscar salidas específicas. Una de ellas es con respecto a los grupos armados que tienen azotada, que tienen con graves problemas a la población que vive en estos territorios donde hay cultivos y un tratamiento a los cultivadores distintos. Entonces, todo eso pues nos llena de mucha esperanza de cómo va a funcionar este gobierno y cómo va a impactar positivamente la igualdad de las mujeres.
igual pues por el papel de la vicepresidenta, que también tiene pues un compromiso con, con esta perspectiva, digamos, diferenciada étnica, pero también puesto en las mujeres afro, en las mujeres indígenas y en las mujeres campesinas, y pues la igualdad en general para las mujeres. Otro asunto importante en el que está comprometido el gobierno es implementar el acuerdo de paz. Esto, como lo hemos dicho nosotras, coayuda a que la igualdad de género y los objetivos de desarrollo sostenible se cumplan o avancen y tengamos una mejor numeración en el 2030. Y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que acaba de terminar su mandato, es una parte del acuerdo de paz, una comisión, un sistema integral de verdad, justicia y reparación, pues, que es modelo en el mundo y que acaba de terminar su mandato con 67 recomendaciones, todas ellas pues desde la perspectiva también de la igualdad de las mujeres. Y lo más importante es que el gobierno se compromete también a impulsarlas. Sí, hay muchas de ellas que, digamos, calzan perfectamente con las apuestas que tiene el gobierno. Así que tenemos una visión de esperanza, por fin, algo que efectivamente pues, hay que seguir trabajando en la violencia contra las mujeres. Esto creo que por la situación de conflicto armado siempre termina siendo algo que se ve menos, pero el problema está ahí. Y las mujeres, el movimiento de mujeres, pues seguiremos trabajando hacia que la violencia sea cero tolerancia por un lado, todos los tipos de violencia, y los feminicidios pues desaparezcan de nuestros indicadores. Pues agradezco mucho esta oportunidad y esperemos que en 4 años, pues en 2 años que hagamos nuevamente los índices y los evaluemos, pues Colombia realmente vaya mejorando con estas posibilidades de un gobierno de izquierda y una vicepresidenta que se nombra feminista también y que es afrodescendiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. ¿Cómo podemos concluir lo que nos es que Colombia demostró que imposible no existe y vamos a ver lo que pasa en los próximos 4 años y en 2 años vamos a ver los resultados del índice y del progreso que espero que podemos lograr para la igualdad de género y las mujeres en Colombia. Contarles que quedé en el comité de seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, así que pues seré una defensora de que esas recomendaciones siempre tengan la perspectiva de las mujeres y de los derechos de las mujeres. ¡Wow! ¡Felicidades! Gracias. Now I'll switch to English. Thank you so much for your insight to all the speakers and for the different perspectives. We can see that a lot of issues are more or less the same depending on the political moment in countries, but all the issues are interconnected: economics, violence, the lack of access, and sometimes corruption. We have a couple of questions. So now I'm going to ask a couple of questions and we'll let our speakers answer them. Let me see. Okay, so there are a couple of questions around violence. This question is from Katie Garvey, and she's asking, why has violence against women in Guatemala increased so severely in the past 5 years to today? What are the reasons behind this worrying increase? Sí, muchas gracias. Nosotras como ASOGEN hemos venido haciendo un monitoreo exhaustivo del aumento de la violencia contra las mujeres en Guatemala.
Y en realidad se han incorporado nuevos actores que son agresores, ¿verdad? Que son victimarios de la violencia contra las mujeres. Y en este sentido hay una conexión íntima entre los políticos corruptos, el narcotráfico, ¿verdad? Y esto ha aumentado los índices de violencia contra las mujeres, además de la carga de impunidad que hay en Guatemala. Y esto tiene que ver también con los líderes, ¿verdad? De los gobiernos. Y básicamente ya estamos a la puerta de un gobierno totalmente autoritario que no le interesa o que poco le interesa el tema de igualdad de género. Entonces, yo diría que esas son como las causas de lo que hemos estado viniendo en estos últimos 5 años acerca del aumento de la violencia contra las mujeres, y que obviamente no vamos a poder alcanzar la igualdad de género, tal como lo dice el índice de género, hasta el año 2030, Guatemala no va a poder alcanzar la igualdad de género al paso que vamos. Thank you very much, Danessa. There is another question that there was a lot of initiatives to produce more development data introduced during the UN General Assembly in New York, but less talk about gender. What would advocates working on the ground think should be the priority? This is a question for all of you. Nilangi? Sorry, actually, there was some little drop in between. I will just read the question because I saw it in the... Okay, in the chat box. Sorry, no, because I saw your hand and I thought that you wanted to come in. Oh, maybe Alison. Yeah, I can take this quickly, although I think the question's more directed to advocates on the ground, so I'd love to hear from others too. But I think, I mean, as equal measures, we would certainly support the calls and the focus on better data, better gender data. I know there's a meeting happening right now, which is about better data around gender in the environment, which is a big gap for us in our index. And so we know there's many of our speakers have talked about marginalized groups, and we know that the data challenges around understanding the situation for marginalized groups, that those data gaps make it hard for advocates like the ones on this call to do their work. So I think we certainly agree with all of that, but I think what can be a problem in events like this is the idea of data as some kind of silver bullet or solution that can solve everything, when it's the kinds of data, it's how it gets used, it's who has access to it, it's the extent to which it covers the issues and the groups that advocates on this call care about. And so I think data on its own might sound exciting, but without the context of what issues it covers, what groups it covers, and how advocates and activists actually have access to that data is the part I don't feel I hear about here. Yeah, so just I will add 1 or 2 lines. What I feel is often we find a disconnect between what's happening globally and what we are actually doing at the local levels. So as advocates, I think it's very important that there is a feeding loop is created, that what's happening at the global level comes to the ground, and what is happening at the ground is fed into the, like, at least for us, we can try at the subnational levels or at the national levels, and then through forums like associations with Arrow or with Equal Measures 2030, how we can take it regionally and globally. So I think maybe for us, like, priority is that they should not remain 2 different spaces which are not talking to each other. Obviously, gender will remain a priority, but I was talking more from the process part of it. Thank you so much, Nilangi. Anyone else, or I move to the next question? Yes, please, Umi.
Ah oui, merci beaucoup. J'aimerais ajouter également, parce que même nous au Sénégal, on a ce problème, c'est un réel défi pour nous, la prise en compte des données des défenseurs, surtout de la société civile, au niveau macro. Parce qu'au Sénégal, les données officielles sont produites par deux institutions et ce ne sont pas des données ponctuelles. C'est en général fait sur les 5 ans, sur les 2 ans ou sur les 3 ans. Alors que nous, en tant que défenseurs, si on va sur le terrain, on rencontre vraiment des données factuelles et réelles et des données qui devraient être prises en compte par nos États. Donc, nous faisons face surtout grâce à l'indice, bien sûr, en tant qu'organisation de la société civile, on s'est dit qu'actuellement, parmi nos priorités, devrait être de voir comment intégrer nos données sur les données officielles de notre pays. Et on est en train au Sénégal de commencer ce processus en faisant des rencontres avec l'Agence nationale sur la santé et la démographie pour pouvoir voir comment officialiser, entre guillemets, les données de la société civile. Parce que ce sont des données très importantes, mais qui malheureusement ne sont pas prises comme des données officielles et bien sûr ne sont pas partagées au niveau sous-régional et national. Merci. Thank you very much. I'll move on to another question, which was how do we go about identifying grassroots feminist movement if we wanted to work with them and strengthen them? I don't know who can answer that. Yes, Marina? Sí, a ver, quería decir sobre los datos que pues lo que nosotros estamos haciendo con los datos y los que sacó Information, pues es presentárselo a los gobiernos, tanto el nacional como local, y también estamos trabajando con el Parlamento porque hay algunos asuntos que tienen que ver más también con reformas parlamentarias que se requieren. Así que creo que eso ayuda a que los datos también, y a impulsar a que los datos que el gobierno tiene, ¿sí? Pues también sean más ajustados. Asimismo, pues el seguimiento que hacemos al acuerdo de paz con base en la data. Así. Y frente al trabajo con las organizaciones, pues seguimos trabajando a nivel de alianzas con otras organizaciones feministas del país, pero también, esto muy ligado también al trabajo que hacemos territorial y las organizaciones territoriales, donde la ruta pues en Colombia está en 9 regionales, y esto pues es como una retroalimentación siempre permanente de organizaciones, digamos, más de tercer nivel, redes feministas con organizaciones que están en las bases locales. Y nos parece que este diálogo y esta manera también de levantar la voz hacia los tomadores de decisión pues se hace efectiva. Yeah, thank you. I think for the question on how do you identify grassroots organization, of course, I can respond specifically for Kenya. Roots itself is a movement of grassroots organization. We bring together 3,500 groups, but also for the African region, if there's anyone who would want to get in touch with those kind of an institution, Roots can assist. I know also Wairo Commission is a global, alliance of grassroots organization. So Wairo Commission would also be a good lead, but also through local governments. Now, like in Kenya, the government is fully devolved. If you're able to reach out to a specific local government in a certain region, let's say in the coast or in the north, they do know which are the active women organizations working in their regions. Thank you very much. We have 2 last questions. One question is from Crystal, and she wants to know, okay, Crystal is the regional advocacy manager at Malala Fund. And the question is about how you deal with the reality of patriarchal societies and your ability to fight against gender equality.
I think it's your ability to fight for gender equality or something, no? For example, I've seen girls get access to contraceptives, but the men in their lives not allowing them to use it. How do you move from accessing contraceptive to accepted use? I think it's quite related to what Umi was mentioning when she spoke about men in Senegal and trying to work towards positive masculinity. But yeah, you have the floor. Anyone can answer. Yeah, just adding, oh, sorry. Umi, you go ahead. So it's going to be Umi, then Nilangi. Alors, je pense que j'ai un peu abordé la meilleure approche qu'on a utilisée au Sénégal, c'est par rapport à la masculinité positive, parce qu'on a eu beaucoup de progrès par rapport à la planification familiale ces dernières années. Et c'est au moment où on a institutionnalisé le concept de l'école des maris. On appelle ça école des maris. C'est un concept qui vise à sensibiliser et à former les maris, les hommes, sur la planification familiale, sur son importance et à faire d'eux des médiateurs de la planification familiale. Je pense qu'au moment où nous sommes, l'idéal serait un peu de voir comment enrôler les maris, comment enrôler les hommes pour qu'ils puissent également contribuer à ce combat-là. Parce que les réalités sont là. Au Sénégal et dans beaucoup d'autres pays, ce sont des sociétés très patriarcales. Et même si on donne beaucoup de pouvoir aux femmes, ce sera très difficile si on ne s'allie pas également avec les hommes pour qu'on puisse porter ces genres de combats-là. Et j'en profite pour redire que pour nous, la meilleure approche, c'est la masculinité positive, intégrer les hommes dans ce processus, les sensibiliser et faire d'eux des alliés. Merci. Thank you, Umi. Nilangi? Yeah, just a small point. Also, I thought including men and at a younger age. I think that's also important because Sahaj is doing some work where we are actually talking with adolescents about these gender-based discriminations and all. So if boys are able to undergo these kind of sessions, awareness sessions around what are the key gender inequality issues in their families, in their surroundings, in the society, probably when they grow up and when they become husband, they are more like they're better than the ones who are not oriented. So I think starting younger, starting involving men are some of the things, and the change is going to be really slow, but it happens. Like at least for the next generations, probably they'll be more sensitive towards the needs of their partners. Thank you very much. So include men and have more sessions around positive masculinity and include younger, like boys and younger men, so that it's going to be at least easier to sort of shift the perspective. The last, can I add yeah, Frida, please go ahead. Yes. I think also in challenging patriarchal society, it's feminist institutions, grassroots feminist institutions, and the others forming partnership with the units of societies that form or shapes our attitude. And those include the church, the school, the media, so that cross-sectoral partnership, even when we don't agree, we need to sit together so that we can transfer knowledge and influence each other positively. Thank you. Yes. The last question is, how is the security system structured around Guatemala? I think it could be a major help if strengthened. This is for Danessa again. Sí, muchas gracias. Bueno, el sistema de justicia en Guatemala o de seguridad en Guatemala, en realidad se ha invertido muchísimo para poder fortalecer el sistema de seguridad. Sin embargo, hoy en día tenemos una institucionalidad que está totalmente cooptada. No quiero decir que todos los empleados públicos están totalmente vendidos, cooptados,
pero por lo menos los tomadores de decisión hoy en día en Guatemala están teniendo esa modalidad, que no creen en género, no creen en la igualdad de género, no creen en que exista la violencia contra las mujeres. Entonces está habiendo un retroceso significativo. Tenemos instituciones internacionales, organismos internacionales que ayudan al fortalecimiento de la justicia en Guatemala. De hecho, somos uno de los primeros países en Latinoamérica de tener juzgados especializados dirigidos a poder llevar la justicia especializada, sobre todo abordar casos de femicidio, de violencia contra las mujeres, de violencia sexual específicamente para niñez y para mujeres específicamente. Sin embargo, como indicaba el sistema, por ejemplo, el Ministerio Público, con una persona de toma de decisiones que está a la cabeza, está totalmente apegada a las instrucciones o reglas que da el Pacto de Corruptos en Guatemala. Entonces, nosotras como SOGEN lo que hemos empezado a implementar es básicamente tener también el uso de mecanismos internacionales como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros mecanismos como los comités de derechos humanos en Ginebra, ¿verdad? Gracias. Thank you so much, Danessa, for the clarification, and thank you all for the questions as well. We're going toward the end of this conversation. I want to thank every one of our speakers today, Alison, Nilangi, Umi, Danessa, Frida, and Marina, for the work that you all do every day for gender equality and for taking the time to share that with us today. 7 years into the SDGs, one thing is clear: we're not making progress on gender equality fast enough. We've heard that from different regions, different countries, different contexts. Today, I think it's a reminder that we are doing a lot, but we also need leaders to listen to feminist movements and to fund them. Listening to feminist movements is one of the 5 points we emphasize in the blueprint for gender equality that is laid out in the SDG Gender Index report. We encourage you to check out the index report because we've put a lot of work into that. We've launched it earlier this year, and it's relevant to all the conversation that we're having. You could hear every speaker referring to the data and also how important it is to use and understand data. So please do. We're putting the links on the chat box. You can access this and the index data on our website. And I would like to thank you really for being here today and for sharing this important moment with us. Thank you. Thank you.